Good morning, everyone. I am Martina Galli from POLI.design. It is my pleasure to welcome you to the last day of our open day, following the video message from our managing director. This is your last opportunity to explore our specializing master programs, comprising over 25 courses renowned for their emphasis on design expertise. By joining POLI.design, you become part of the Politecnico design system, a premier hub to research and education, ranked first in Italy, third in Europe, and sixth globally for arts and design, according to the QS ranking 2026. And enjoy the final day of the open day. During this session, we will present both the specializing master in yacht design, taught in English, and the corso di alto perfezionamento in executive interior yacht design, taught in Italian. Please feel free to use the chat room to submit any questions. And if we have some questions at the end of the first presentation, we will reply to those ones. If not, we will reply to all of your questions after both presentations. And now let me introduce the speaker for today, Arianna Bionda. I leave you the floor. Thank you very much, Martina. Welcome to everyone. I'm Arianna Bionda. I'm part of the board of the Master in Yacht Design and actually also of the Executive Interior Yacht Design course. So together with me in the board, Andrea Ratti, the director of the Master, and Stefano Pozzi, the coordinators. So it's a pleasure today introducing you the Master in Yacht Design. The Master in Yacht Design is currently the 26th edition, the launching today, so it has a great history. And we have, let's say, this master will help you to manage 360-degree the process of designing, but also managing the construction of a yacht, both sailing boats and motor yachts. So the goal of the master is to develop, let's say, to give you all the necessary knowledge to develop in you the skills that pertains to yacht design, to naval architecture, to hydrodynamic and hydrodynamics of yachts, and in a way to be able to set the problem and have problem-solving skills within the yacht design market. Of course, we will work also in groups, so one of our goals is also to help you in developing the ability in working in group, working in this environment that is highly a team building, a teamwork sector, and the ability so to manage also the team conflicts or the relation inside this world. So the outcome of the Master in Yacht Design, our professionals, young professionals that follow the Master in Yacht Design now are employed in studios and shipyard or company of the industry working in the yacht sector. So this means both in the studio with design concept and design engineering of yachts, and in the technical office in the shipyard, mainly working with the production sheet and production instructor for the yacht itself, the construction, but also project management, quality control, and checking or service for what concern the yacht itself. The structure of the master is this one. It is presented today. It's 1 year master. Will start in February 2027 and end in February 2028. So it's 1 year of the course, but exactly it's divided in two main parts. The first semester is the class part, let's say, when you will be involved in theory and teaching the theoretical modules of the master. You will have class activities, professionalizing activities. You will have, let's say, technical modules about yacht design. We will see it later, all the modules that involves this teaching, and the project workshop. After July, so this period will last from in the beginning of February till the really end of July. August general time is a time of, in Italy, is a bit vacation time, so also for you to relaxing, and then starting from September on, there will be the internship. The internship will be minimum 3 months, maximum 6 months, and will be held from September to the February 2024, when after a final examination you will gain the degree in Master in Yacht Design. It's a full-time program, so it means that is 8 hours per day, 3-4 days per week, but it's intended to be, let's say, a full-time, as we will require you also to work after the class activity to perform project workshop and project
together with your colleagues. So this is the extended faculty of the master. Let's just spend a few words about this faculty. Within the 20 around professionals that work with us in today's master, just few of them, let's say a couple of them are coming from the academia. All the other professionals are professionals in the sector, young and senior professionals that, generally speaking, are yacht designer or technician in shipyard, that we borrow them from their current activities to come to the class and to teach you in a really professional way. So you see here the 8 modules: yacht design principle, method and tools, soft skills with career building, naval architecture, shipbuilding techniques, onboard equipment, propulsion system, interior and exterior design and style, project management and design workshop. Please be aware that all those modules are thought in a really professional and hands-on way, and a bit less on theoretical cultural approach, as probably you are more used in the university course, in bachelor or master courses that you've done before. Let's go a bit deeper in those modules that we saw before. We have yacht design principles and method and tools. That is, let's say, the core of our basic foundation and theories in yacht design. So we will have both approach into design, but also approach in terms of principles of yacht design, but also all the tools and methods that are used. So it means sketching, modeling, the software for the naval architecture, and everything concerning marketing, trend, sustainability, so the foundation of the yacht field and theory that we have. On the other side, let's say we can say that on top of our models, or at the last part of our models, it's difficult to say where to place it, is soft skills and career building. This is absolutely an important module for us to empower you for the next, let's say, the future of your career. So dynamics, group construction, but also how to present yourself in a professional way into the sector is absolutely a mandatory knowledge that you have to acquire. We will help you in a path that will do, let's say, will be spread in the full period of the master. Now we see two really technical modules, that is foundation for what concerns everything that floats. We cannot forget that the yacht is a living ecosystem. So it's a vehicle, it's an interior body, it's a house some ways, a platform of experience. All those aspects must match the peculiar way of how the boat floats and the behavior of the boats into the water. So that's why naval architecture for both motor yacht and sailing boat and shipbuilding techniques, so it means which are the material for the construction that we will use on board, and which are the structural procedures and tools that we will use to manage the engineering and construction of the vessel itself, are mandatory skills that you have to acquire. Those two modules will give you the foundation of this topic. Going into the professionalizing modules, we will see now some specific vertical modules that will drive you in a better knowledge about different aspects of the yacht design. It means onboard equipment and propulsion system, everything concerning propulsion, but also navigation system, water, bilge pump, everything that you can find in a yacht concerning the, let's say, yes, the system, the hearth, the technological hearth of the yacht itself. And let me skip a bit this part, an interior and exterior design and style. So it means the part concerning really the style of the yacht, the aesthetics of the yachts, but also how merging aesthetics with functionality, with ergonomics, with the technology system, hide everything to produce a coherent product that could be functional but has also aesthetic values
step back in the last part of the professionalizing, the project management and legal aspect. It's the yachting sector is a regulated sector, also for what concerns the vessel rules to construction and to design. This is something that you should know at the beginning of your path, and you should be able to apply during your project activities. That's why these aspects are introduced into the master core of the professionalizing project, as well as the project management part. I told you at the really beginning, the purpose of this master is to be able to give you all the skills and tools to manage 360 the design of the yacht and the construction of the yacht. This managing 360 with tools and with methods is, of course, is part of these professionalizing models of project management and legal aspect that you see here. Everything of these will culminate in the design workshop models, so where you will be asked to put in practice directly the experience that you learn in the foundation models and in the technical professionalizing models in and hands-on activities and practices. This will be in group together with your colleague, different group, different experience, different dimension to explore different projects that we have. I can give you some example from the last year. So how we, let's say, ask students to pass from small craft designs, and means under 10 meters, sailing boat design around 20-24 meter yachts till 45 meter yachts in motors. So these are some example in aesthetic value of this, but under this there is also all the aerodynamics, hydrostatic, system engineer, equipment engineer that is necessary to be, let's say, mastered to properly propose your project into the market in a professional way. So apart from concept design, that is the one that, let's say, maybe at the beginning will create some enthusiasm, because you will be able to really trace the first line of your yacht, so really create for a blank page your yacht as you design, or maybe as your customer will request to you. There are all the executive design that's concerned technical drawing, specifications, structural design, system engineering, sail plan appendages, for example, for what concerns the sailing boat one, performance engine, stroke propellers for what concern the motor yacht sector, together with, of course, everything that is the aesthetics, so exterior design, interior design with material, component, and specification. So those parts are all, let's say, that concern the experience in putting the hands-on directly. You design your yacht, but also we have the hands-on activities in, let's say, in what we call the other classroom. So the master will not stay on the, let's say, physical limits of a classroom of a university here in POLI.design, but we will go directly in the shipyard. We will have meeting with the international designer, yacht designer. We will go sailing for those of you that had not direct experience into the product itself, and we will have external activities and laboratory activities to help you understanding better with the direct contact with the industry itself. So those is just some picture that summarize the other classroom, what we call the other classroom activities that we've done. These slides is just because we are super proud of our alumni, we have to say. So we would say we help you in building your own talent. Some of you could arrive from background in most engineering parts, some other maybe into designer background that they have. We would like to help you in building your career, also supporting you in the creation of your own studios or shipyard. We are so proud that during these 25 years, we were able to find more than 40 design studios and shipyard funded around the full world by our alumni. And we have this list of amazing prizes that our alumni won. So it's their merit, actually. But just to say that there are proper
path in the master that will support you also in gaining the skills that are necessary to develop these proper skills. At last, we have not to forget that we are able to do this thanks to our partner and thanks to the support that we are gaining from the industry itself. So we are in an environment that we call Yacht City, so it means that we are gaining the support of the Yacht Design magazine and the boat show company, that is both media company that works specifically into the yachting sector to have a connection with the industry, and we are able to gain information, let's say information, but also technical skills, support about materials, and visit for a list of technical partner like design studios like Navia. Avian is the name of the design studio, or Opera Interior, but also with directly industry that work in both the supply chain and the shipbuilding itself. So the last point for me today is why choosing this master. I think that the peculiar things is that we really work at 360 in this industry. So it means that our master is not just focused on design in terms of the aesthetics of the yachts, but really gives you a foundation on what it is, the aesthetics part, the design, the ergonomy, and the engineering part that is necessary to be really professional in the sector. So it's a highly, we have a really different discipline that goes together in the master and will be able to give you highly professional formation for the activities in this sector. Nowadays, the sector is really attractive. It's currently growing and growing, so it's a really florid sector in which you can explore your professional activities in the future. And last of it, of course, you will receive the degree in Master in Yacht Design from Politecnico di Milano with the relative 60 credits on the technical side. I will give you now the word back to Martina, explain you some technical part of the administration process. Thank you very much. I'll take the floor again to provide more details related to the application to take part in the next edition of the Specializing Master in Yacht Design, which will begin in February 2027. On the Specializing Master webpage, on the POLI.design website, you will find the full list of the required materials to take part in the selection phase. And by clicking on the Apply button, you will be able to create your personal account and to upload all the materials and all the documents. And then the application process will be completed on the Politecnico di Milano website by uploading all the documents related to your academic qualifications. If you need assistance during this phase, you can book a call with us by scanning the QR code that you can find in this slide. There are two main steps to follow. The first one is the selection step, which must be completed no later than 60 days before the starting day of the master. And the second one is the enrollment step to be completed within 45 days. And please be reminded that the applications are processed in chronological order and the spots are limited, so don't wait for the last minute. Additionally, by uploading your documents, you will be eligible to take part in the next recruiting phase, which will begin on February 20 March from 10 a.m., while the second one will be 7th April 2026 from 2 p.m. You can find the course fee listed on this slide, along with our promotions specific for this program. This is an initiative to support the design potentials of those who choose POLI.design. In particular, I'd like to highlight the partial exemptions of 25%, and candidates must submit the application to the Specializing Master no later than September 10, 2026.
And now we have some questions, so maybe we can move on to the Q&A session for this master, and then we will go on with the presentation of the higher education course. And if there are some questions related to the differences between this master and the higher educational course, we will answer at the end of the second presentation, okay? So let's now start. The first question is it possible to apply to yacht design specializing master without design or engineering background in university? If the question is it possible to apply without a university bachelor degree? No. If the question is, could be different fields of bachelor degree? Yes, it's possible. We have candidates that came from, generally speaking, economics or project management fields of studies, but in the, let's say, history of this 25th edition, we had also few cases that coming from different expertise. The important part is the motivation, why you choose to do a path in yacht design, and also a previous background. It means that if you have already experience in yacht design sector, it means you worked before in a firm in yacht design or in shipbuilding, or you had sailing experience as a professional way. It could be a plus for applying. Each case is evaluated one by one during the interviews that you will have with the direction board. It could be either me, but also Andrea Ratti and Stefano Pozzi that I show you at the really beginning. So I would say, yes, it's possible, but every cases will be evaluated one by one. Okay, thank you. Then, are any 3D modeling software skills required to apply for the course? If so, which programs? It's not specifically required the knowledge of one specific program, let's say. During the master, we are teaching you the software that we think are mandatory to know, but I really suggest you to be equipped before the master in yacht design with two main software, the knowledge of two main software. The first one is Rhinoceros, so Rhino 3D. The second one is for 2D modeling is AutoCAD, with a list of other, let's say, knowledge of software that will be, let's say, Microsoft package. So it means Word, Excel, the Adobe packages, so Photoshop, Illustrator. As soon as you will be enrolled in master, we will send you a pre-requirement list, let's say a suggestion on how to profit at the best of the time that will be from that point till the beginning of the master to be properly equipped at the beginning of the lecture. So don't worry about that, but yes, I will suggest you to know at least a modeling software and AutoCAD 2D. If you have to choose which one, modeling software, Rhino, I would suggest this one. Okay, and then another question was, will these software programs be taught during the course, but we partially answered? Yeah, the important software for the sector, yes, not the basic one. Let's say how to draw 2D sketches is up to you. You should know before. Okay, in fact, next question is more related to knowledge in sketching. In fact, if someone is not very skilled at sketching, is it still possible to apply for this course? Yes, of course, and then we are now in March, so you have quite 1 year to improve your sketching skills. So yes, of course, if you can learn a lot before coming to the master, it's better, because if we have to build up on your baseline the knowledge in yachting, we need to have a strong baseline, or the stronger you have, the better it is. Perfect. Then, after completing this master's program in yacht design, will there be opportunities to work abroad? Yes, of course. We have to say that the class of the master is highly international. We have more than 70% people that coming from abroad, and there is absolutely a worldwide career that is open to you. So yes, a lot of our students are now working abroad. Please be aware that about the 70% of on the opposite, the yachts that are producing in the world in the area of the super yacht are built in Italy. The market in Italy is really broad, so there are a lot of opportunity here.
but there is also a lot of opportunity in Turkey, a lot of opportunity in the Netherlands or northern countries. So this is depend just from you and your, let's say, career expectation or aims, objectives that you have. Okay, this one is more specific. Is which companies could graduates potentially work for, both in Italy and internationally? Maybe we have some examples of students. Yeah, generally speaking, both design studios and shipyards, but also company of the accessories, let's say, around. Giving you some names, I don't know, I can give you some names about the guys that recently degrees in the Master in Yacht Design, the previous edition, and now are working for what concerns studios, but they're everyone in the world. We have a list of more than 200, but let's say here in Milan, we have Otlab and 2 Atelier, we have Nauta, Miss Bauer. If we go abroad, we have Sinot, we have Ospenaio, we have Winch, Lateral, the major companies that work in the studios in yacht design, shipyard, the same, Azimut Benetti, San Lorenzo, Italia Sea Group, Italia Yachts, the sailing boat, Adria Sail, also those kind, till the America's Cup, we have some people there, so it's really difficult for me to give proper name. As I told you, the Master in Yacht Design is to be able to manage 360 degrees of yachts. We will build upon your specific expertise. So if you are a fluidodynamic engineers, probably you will have more career in those kind of sector, and in the engineering sector, also opening up career in the highly competition area. If you come with a background in interior design or in transportation design, probably a career into design studios that work with interior exterior of yachts will be more suited for you. But that doesn't mean that a designer must follow or will follow a different path from engineer. Everyone should know everything, and you need to be able to interact really. Okay, then 2 more questions. With a degree in fashion design in footwear design and development at the London College of Fashion, is there any chance for me to make it into a completely new sector? Yes. As before, it depends how much you know the sector. So if you are already introduced in the sector because you have expertise, direct expertise in the sector, it's quite easier. If you are totally new, you have 1 year. It's like the software. So be prepared and know a bit better this sector, probably before starting a career in it. So also to be sure that this is really fit for you. Okay, perfect. And for now, we have last one question. Okay. What does the admission test consist of? What subject do we need to review before joining the program? The admission test is not a test, it's an interview, so it's a chatting between us. Is it like an interview for a job career? We will ask you the motivation and your previous skills and why you want to do the master. At the beginning of the master, right the first, second day, we will have, let's say, a self-evaluation test. It's just for you to understand your level of knowledge. For this reason, we suggest you to know basics of naval architectures, basics of terminologies of the yachting sector, and tools and sketches that I told you before. Anyway, as I already mentioned, we will send everyone that will enroll to the master, let's say, a list of suggested topic or suggested books to read to be prepared for the master itself. Okay, thank you very much. You're welcome. And now let's switch to Italian since the next course is presented and taught in Italian. E quindi adesso passiamo alla presentazione del corso di alto perfezionamento in Executive Interior Yacht Design. Prego. Grazie mille. Allora,
Vi presento adesso il corso in Executive Interior Yacht Design velocemente all'interno dello stesso board. In questo caso sono io la direttrice del corso, che nasce come uno spin-off, se vogliamo dire, 4 anni fa del Master in Yacht Design. Vi spiego un po' il perché. È nato per farvi capire meglio quali sono le esigenze e qual è il taglio anche di questo corso. Ci siamo accorti soprattutto negli anni post pandemia che c'era una richiesta, che il mercato della nautica era in crescente espansione, c'era una sempre più richiesta di professionisti che sapessero gestire gli interni delle imbarcazioni, e con interni intendo l'allestimento dell'imbarcazione, nella sua parte qualità soft ma anche nella sua qualità tecnologica, da un punto di vista professionale ed esecutivo, quindi che non fossero solamente in grado di disegnare o immaginare con rendere, disegno, sketch l'interno delle imbarcazioni, gli allestimenti delle imbarcazioni, ma che ne gestissero veramente la parte architettonica, la parte di dettaglio e poi la parte di costruzione in cantiere. Queste figure sono delle figure altamente specializzate all'interno del comparto della nautica, che a volte hanno delle sovrapposizioni con i comparti dell'allestimento del lusso, come quello del contratto, con quello fieristico, ma che negli ultimi anni soprattutto si nota una crescente richiesta dalla parte dell'industria. Quindi abbiamo sentito una grossa pressione da parte dell'industria per queste persone formate con un profilo specializzato in queste materie, e da parte nostra la non possibilità di fornire un approfondimento così dettagliato all'interno del Master in Yacht Design che abbiamo presentato precedentemente, proprio perché il Master in Yacht Design ha un taglio molto più a 360 gradi sull'intero progetto di costruzione della barca. Gli obiettivi formativi dunque di questo corso professionalizzante sono quelli di sviluppare, di aiutarvi a sviluppare quelle che sono le capacità di gestire uno spazio di bordo e dell'arredamento su misura, quindi direttamente dedicato a quello che sono la capacità di definire sia i materiali, ma anche quelle che sono le tavole esecutive dei cantieri, e seguire anche con il cantiere la fase di allestimento degli interni e la parte di decor, che per quanto riguarda questo mondo del lusso e questo mondo dell'interior design è assolutamente molto formativo. Allo stesso tempo però, come detto precedentemente, il settore dello yacht design è un settore dove il team fa della maggiore, non è l'uomo solo al comando, diciamo così, ma è proprio un lavoro di squadra, e quindi questo corso vuole darvi anche le basi per sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri attori della cantieristica, che possono essere figure magari più ingegneristiche o più di project manager all'interno dello stesso settore. Gli sbocchi occupazionali quindi del corso in Executive Interior Design fanno parte di quella categoria che riguarda gli allestimenti della cantieristica nautica e in parte anche di quella navale, soprattutto nelle aziende della subfornitura dell'allestimento. Nell'industria nautica chi si occupa di interni di allestimento di imbarcazioni generalmente è un'azienda specializzata in questo ambito, sia uno studio di progettazione che un'azienda specializzata in questo ambito, che gestisce proprio la parte di creazione del disegno del modello, dell'arredamento, la parte di messa in tavola e preparazione delle tavole per la subfornitura, per il taglio dei pannelli, per la gestione dei materiali che diventano arredo, e poi l'assemblaggio e l'allestimento dell'arredo all'interno dell'imbarcazione stessa. Quindi gli sbocchi professionali riguardano sia la parte di studio che la parte di cantieristica e soprattutto la parte di subfornitura, che fa parte di questa filiera produttiva. Anche qui la struttura del corso è una struttura, diciamo, divisa in 2 parti. Il corso inizia a fine settembre e finisce per maggio 2027, quindi inizia un po' prima rispetto al Master in Design, e ha 2 grandi parti. La prima parte, i primi 3 mesi, il primo trimestre, è dedicato a quelle che sono le
lezioni in presenza e online e le attività dei moduli professionalizzanti, assieme anche dei project work che possono essere sia individuali per la maggior parte, ma anche alcune esercitazioni di gruppo. E dopo il periodo natalizio delle festività si apre la parte di placement in stage, che può prevedere sia un tirocinio professionalizzante all'interno delle realtà della subfornitura nautica, oppure degli studi che si occupano di allestimento nautico, o in alcuni casi più limitati, devo dire, anche di studi e di cantieri che si occupano dell'intera imbarcazione, quindi cantieristica navale o studi di progettazione nautica, oppure dei progetti professionalizzanti assieme alle realtà del settore che vanno a indagare uno specifico tema progettuale degli interni delle imbarcazioni, generalmente yacht e super yacht. In questo caso anche qui la didattica si svolge 8 giorni a settimana, in questo caso 8 ore al giorno, in questo caso vi direi 2 o 3 giorni per settimana, perché è un master, un corso, scusate, professionalizzante, che si apre anche a professionisti che magari hanno già esperienza lavorativa oppure lavorano già nel settore e vogliono specializzarsi nel settore dell'arredo di lusso nautico, e quindi affiancano alla loro professione un percorso part-time che possa aiutarli nello sviluppo di nuove competenze. Qui i moduli didattici sono più, diciamo, una struttura più snella, è un corso che dura meno tempo e si focalizza soprattutto sugli interni. Abbiamo la parte generale, capire l'involucro, quindi architettura navale, impianti, costruzioni, e poi 3 moduli dedicati al design degli interni e dell'allestimento dal punto di vista tecnologico, esecutivo e di concept design. Vediamoli al loro interno. Scusate, anche qui i nostri professionisti che lavorano con noi sono professionisti del settore, quindi non sono diciamo accademici, ma portano la loro diretta conoscenza del settore e il loro approccio professionalizzante a queste materie. Vediamo quindi quali sono queste materie, di che cosa è fatta la didattica. Come vi dicevo, l'involucro, che cos'è e che cosa comprende, quindi l'architettura navale, le tecniche di produzione e gli impianti di bordo, quindi comprendere qual è la dinamica dell'imbarcazione, quale a seconda delle forme di carena sarà il tipo di navigazione che avrà la vostra imbarcazione, per sapere come questo influisce sulla vivibilità degli spazi di bordo, quindi come questo influisce sul vostro lavoro di interior yacht designer, e conoscere quali sono e comprendere quali sono gli spazi tecnici dedicati alla gestione tecnologica, perché il vostro lavoro sarà sulla qualità soft dello spazio, ma ha a che fare con tantissime intersezioni di parte tecnica che dovrete gestire, proprio questa intersezione tra la parte tecnica dell'imbarcazione e il vostro sistema allestitivo. Nelle parti di allestimenti ovviamente di impianti ovviamente rientra anche tutto il lighting design, che in questo caso all'interno del design degli interni nautici e navali ha il suo modulo dedicato proprio per comprendere e conoscere quali sono le possibilità dell'elemento illuminotecnico e che cosa cambia da quando si ha a che fare con gli ambienti statici. Ci spostiamo in un ambiente altamente dinamico come quello della nautica. La parte dei materiali, quindi come vi dicevo, quali sono le qualità sensoriali dei materiali e le qualità anche tecnologiche da poter inserire a bordo, e ovviamente questi come si intersecano e come interagiscono nel completo progetto degli interni nautici e navali, che comprendono ovviamente l'ergonomia e anche tutto quello che sono gli studi dei flussi e delle funzioni di bordo. Nel modulo di disegno tecnico esecutivo abbiamo 2 materie principali, uno dedicato alla rappresentazione avanzata anche con strumenti di AI e un altro modulo dedicato al disegno esecutivo, alla modellazione parametrica. In questo caso andiamo a vedere proprio gli architettonici di progetto e come disegnare per la subfornitura, quindi per la produzione dell'arredo su misura.
quindi come gestire diversi materiali anche in ottica parametrica e la messa in tavola 2D per la produzione del vostro allestimento, e in ultimo la tecnologia per l'allestimento nautico degli interni, quindi come gestire l'allestimento a bordo e l'arredo su misura, quindi come realmente gestire anche con alcuni tools di project management le costruzioni del vostro interno a bordo, andando proprio a completare il percorso della filiera, quindi dal comprendere come è fatto l'ambiente, quali sono gli apporti tecnologici che abbiamo dalla parte ingegneristica, al comprendere, definire il nostro spazio da un punto di vista di concept, includendo materiali luci, tradurre questo concept in progetto esecutivo per il cantiere e per la produzione, e comprendere come questa produzione del mobile, dell'arredo, va poi a inserirsi in modo fattivo in produzione con l'allestimento e la gestione dell'allestimento a bordo e delle fasi finali di controllo qualità e di gestione del commissioning per l'armatore. Anche qui, come vi dicevamo per il Master in Yacht Design, c'è un'altra aula, nel senso che si va molto in esterna, si vedono cantieri, si vedono realtà della subfornitura. Come vedete in questo caso il focus sarà proprio sull'allestimento, quindi sia i materiali che le fasi di allestimento dell'imbarcazione, con anche quello che è tutto il lavoro nelle falegnamerie per la costruzione dei mobili e cosa cambia nella costruzione del mobile, dell'allestimento dell'intera cabina e poi quando si porta a bordo delle imbarcazioni. Anche in questo caso abbiamo progetti professionalizzanti con partner industriali che prevedono la diretta, messa in pratica di quelle che sono le vostre conoscenze su dei progetti. Vi porto questo caso per esempio del progetto che abbiamo fatto proprio la scorsa edizione con Azimut Benetti e il brand Yacht, che è la parte che sviluppa interni e materiali del brand Azimut Benetti, del gruppo Azimut Benetti. Come vedete è stato fatto un lavoro tutti sui materiali, le parti materiche, ma un'attenzione alla sensibilità introducendo i materiali living, quindi introducendo organismi che potessero modificarsi, hanno una reazione e un'interazione con gli spazi della vita di bordo, in questo caso molto complessi, perché bisogna tenere conto che sono ambienti in movimento, ambienti dove umidità, vibrazione e salinità fanno comunque parte del gioco del design degli interni. Anche qui, come precedentemente, non possiamo farcela da soli, siamo parte di un gruppo più ampio che fa squadra per realizzare gli obiettivi, quindi il supporto del partner tecnici non sono solamente sul Master in Yacht Design, ma sono sull'intero settore di offerta formativa che POLI.design ha per quanto riguarda il settore proprio della nautica. E quindi con noi ovviamente come prima la media company del Boat Show e il magazine Yacht Design, e nei partner tecnici tutti quelli che sono i partner dedicati all'allestimento dell'imbarcazione stessa. In ultimo concludo anche qui con perché scegliere questo corso, che va un pochino secondo me oltre a quello che è il conseguimento del 30 CFU universitari rilasciati dal Politecnico di Milano, che comunque sono un titolo spendibile sia dal punto di vista accademico che da un punto di vista professionale, ma quello che credo che sia molto interessante in questo caso è la possibilità di sviluppare una conoscenza molto approfondita per quanto riguarda gli interni e riuscire a posizionarsi in un mercato che in questo momento ha una fortissima richiesta e una scarsissima risposta da parte dei professionisti. Dovete tener conto che c'è una sempre più alta richiesta dei professionisti per quanto riguarda l'esecuzione degli interni, quindi non tanto il foglio bianco, ma come trasformare questi bei disegni che vediamo e che in questo momento sono disegni su uno schermo, su carta, in prodotto finito, e per questo servono dei ruoli tecnici e di responsabilità che grazie a questo corso potrete assumere
provenendo da un settore che magari ha già a che fare, quindi da una formazione che ha già delle basi nell'interior design o nell'architettura, passando invece ad un settore che si occupa di ambienti flessibili, ambienti in movimento e ambienti dove la parte, diciamo, soft di qualità è assolutamente prioritaria in questo caso. Perfetto, grazie mille. Allora adesso riprendo io la parola per fornirvi maggiori dettagli relativi al processo di candidatura per prendere parte alla prossima edizione del corso di alto perfezionamento in Executive Interior Yacht Design, che inizierà a fine settembre 2026. Sulla pagina del corso sul sito di POLI.design troverete la lista completa dei materiali da caricare per prendere parte al processo di selezione e appunto potrete cliccare sul tasto candidati e creare la vostra area privata in cui caricare questi documenti, e poi il processo si conclude sul sito del Politecnico di Milano in cui dovrete caricare tutti i documenti relativi al vostro titolo di studio. Come sempre, se avete bisogno di assistenza durante questa fase, potete prenotare una call scansionando il QR code che trovate in questa slide. E vi ricordo che appunto le candidature sono processate in ordine cronologico fino ad esaurimento posti, e quindi vi consigliamo di non aspettare l'ultimo minuto. Ci sono due step principali da seguire. Il primo è lo step di selezione, che deve essere completato entro 60 giorni dalla data di avvio del corso, mentre il secondo è lo step di iscrizione, che va completato entro 45 giorni dalla data di avvio. Poi, caricando i vostri documenti, potrete già partecipare alle prossime giornate di colloqui, che sono fissate per il 20 marzo 2026 dalle ore 14:40 e il 7 aprile 2026 dalle ore 10. Per quanto riguarda invece il costo del prodotto formativo, lo trovate qui in questa slide insieme alla nostra policy promozionale dedicata al corso e pensata per supportare il potenziale progettuale di coloro che scelgono POLI.design. Adesso ritorniamo alla parte di Q&A e vediamo invece le domande relative al corso di perfezionamento. Dunque, ci sono opportunità di lavoro in Asia per entrambi i corsi di master, quindi sia per il corso che per il master? Se sì, dove? Assolutamente sì. L'Asia è un settore sicuramente in grossa crescita. Devo dire che negli ultimi 2 o 3 anni sto iniziando a conoscerlo meglio. Io arrivo da 2 mesi spesi nella zona sud dell'Asia, quindi tra la parte di Hong Kong e Shenzhen. Stiamo parlando della Cina soprattutto, nella parte asiatica, con possibilità costanti di avere rapporti. Abbiamo i primi rapporti con le aziende, soprattutto del comparto cinese. Abbiamo alcuni rapporti con le aziende in India e sappiamo che l'area di Taiwan e Singapore sta crescendo molto, quindi sicuramente sono delle aree di notevole sviluppo. Sicuramente in questo caso non vi nascondo che la lingua è parte di una barriera. Quindi se i candidati hanno già una conoscenza base della lingua del territorio è sicuramente molto facile, e abbiamo anche le connessioni per favorire il vostro, diciamo, l'introduzione della vostra figura all'interno del mercato. In alternativa può essere più complicato, ma io personalmente sto studiando cinese, quindi credo che non sia assolutamente una barriera forte. È un settore che stiamo esplorando soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, quindi se nel settore italiano e nel settore europeo abbiamo una maturità di 25 anni di esperienza, diciamo che invece nel settore asiatico abbiamo ottimi collegamenti. Ci sono stati alcuni scambi a partire da una decina, 12 anni fa, e degli scambi invece intensi direi negli ultimi 3 anni, che mi vedono proprio andare e tornare dalla parte del sud-est asiatico frequentemente, quindi direi che sì, ci sono occasioni anche in quell'area geografica per entrambi i corsi, assolutamente per entrambe le realtà. Perfetto. Allora, ce n'è una in inglese, ma poi ce n'è un'altra in italiano, quindi farei quella italiana per continuare, poi switchiamo. Va bene. Quindi questa qui è: ma le internship le affidate voi o possiamo sceglierle noi? Dove andare? Quindi, allora, in generale lo potete scegliere voi, noi supportiamo la candidatura
però vorrei dire che un tirocinio in questo settore è come cercare lavoro in questo settore, quindi sì, siete voi a decidere, ma sono anche le aziende, e quindi come ovvio bisogna avere una certa flessibilità e proattività nella ricerca e anche nell'accogliere magari dei suggerimenti che arrivano dal board, che non sono la vostra prima scelta in assoluto la migliore, ma che aprono la strada ad un percorso. Quindi assolutamente noi non ve li affideremo mai, diciamo, di default, ma ci piace instaurare un dialogo in cui chiediamo ai candidati, ai nostri studenti cosa preferiscono fare, chiediamo alle aziende quali posizioni potrebbero essere aperte e poi vi proponiamo delle posizioni che potrebbero essere in linea con quello che sono i vostri desiderati. In fare questo ovviamente abbiamo dei tempi, perché avete visto che il Master Yacht Design e il corso hanno dei tempi stretti per fare il progetto professionale, per fare la parte di stage. Voglio essere chiara che la parte di stage è nel percorso formativo, quindi se non viene completata perché non c'è volontà da parte degli studenti di completarla, noi purtroppo non possiamo agire diversamente. Esatto, tra l'altro secondo me è bello anche ogni tanto esplorare nuove realtà e quindi anche se uno stage magari non vi convince all'inizio, provare e potrebbe piacervi di più di quanto immaginaste, quindi io sono la tenetevi prima aperte le porte. Io magari per dare un attimo di quadro, io sono un architetto, sono laureata in architettura delle costruzioni, ho fatto il master in yacht design più di 15 anni fa, questa cosa mette un po' i brividi in questo istante, quasi 20, e io volevo fare il rigger, quindi volevo fare le vele delle imbarcazioni a vela e gestire la parte di equipment delle imbarcazioni a vela, e sono finita a fare il project manager in cantiere per una spinta dell'allora direttore e tutor di master, e sono molto felice della spinta che mi hanno dato, perché ho aperto delle possibilità professionali molto più ampie di quello che io immaginavo. Probabilmente loro hanno visto in me quello che io in quel momento, ero molto giovane, non riuscivo a comprendere. Quindi sì, i vostri interessi sono moltissimo importanti, anzi assolutamente importanti, i vostri interessi e i vostri obiettivi di carriera, si aprirà un dialogo ovviamente. Ottimo. E adesso torniamo all'inglese perché c'è una domanda sul master. Certo. Quindi, I have a bachelor in interior design and was wondering if I am eligible to apply or if you strictly require a Bachelor of Science for this role. We do some construction courses too. Quindi, yes. Bachelor is okay. Master of Science, probably, she was told before? Yes, he asks if to apply for a master is required to have a Master of Science. No, it's a Bachelor of Science, I'm sorry, to have a Bachelor of Science. A bachelor, a 3-year bachelor, a 3-year yes. bachelor, yes, is okay. Let's say it's a first year specializing master, so it means first level, sorry, specializing master. So it means that the Bachelor of Science, the Bachelor in Interior Design Engineering is okay. Yeah. Okay, and then another one. What are the salary prospects after several years? Where? It's not specified in the question, so... The salary prospect depends a lot about the geographical area also, as all the sectors, let's say, yachting sectors is not an exception about that. Mm-hmm. So if we are speaking about Italian territory, that means that is a salary prospect of a draftsman or a junior director in an industry. So, I don't know, after 2 years, 2Ks, 1.8, 2Ks. It's in line with the other sectors. If we are speaking about Netherlands, 3 times more, or Germany, that is geographical dependency. Yes, it does not depend or on the Emirates. This is or the Far East. So it's linked to the geographical opportunity and the level of your activities after a couple of years of the course is a junior manager. So it's around junior manager levels. So just go into the specs of the countries that you are interested in
look a bit into those numbers, because it could be really different in between country by countries. Ok, thank you very much. Questa era l'ultima domanda, perciò io ringrazio tutti per averci seguito in queste 3 giornate di Open Day e ovviamente vi aspettiamo a POLI.design. Ringrazio ovviamente anche Arianna per le presentazioni e restate con noi per le prossime presentazioni. Grazie mille.